Naam, tarehe 13 mwezi Disemba mwaka 2022, mahali popote ambapo ulipo, hujambo na karibu katika Mwanzo Habari. Mimi nafahamika kama Victor Wanaswa. Karibu sana, tuandamane kuanzia sasa hadi tamati. Kumbuka ni matangazo ambayo unayapokea katika mitandao yetu ya Facebook na Twitter, ambapo tunapatikana kama @MWANZO na pia @Victor Wanaswa. Hebu tuanze taarifa zetu mtazamaji, na Rais William Ruto amewaonya upinzani kukoma kuwapotosha Wakenya kuhusu utekelezwaji wa hazina ya Hasla. Akizungumza katika maadhimisho ya 59 ya tangu taifa la Kenya kujinyakulia uhuru wake, Rais Ruto ameeleza juhudi za serikali za kupunguza riba inayotozwa na benki za humu nchini na utekelezwaji wa hazina hiyo ya Hasla. That if there was any doubt in anybody's mind about the power of technology, just look at what has happened to the Hasla Fund. In a record 12 days, today, the Hasla Fund has 15.4 million subscribers. In just 12 days, the Hasla Fund has lent 7.54 billion Kenya shillings to approximately to the 15 million Kenyans that are on that space. And let me also say that the Hasla Fund has accumulated savings of close to 400 million shillings in just 12 days, well on track to $1 billion shillings in the next few days. It confirms the power of technology. Without committees, without secretariat, that is what the Hasla Fund has achieved. And the good news, and I want to thank the millions of Kenyans who have borrowed on this platform, that today 1.2 billion shillings has already been repaid by Kenyans who borrowed on this platform. And it is clear that two things have come around because of what you have seen on the Hasla Fund. Number one, it has provided a platform for millions of Kenyans who have been looking for an opportunity to save. And number two, the Kenyans borrowing on this platform, they have not been derailed by the rhetoric of those who are against the Hasla Fund. Let me say for the record and ask fellow leaders, my good friends, you are borrowing your mortgage at 3%. You have the capacity to borrow from your bank at 14%. Why do you want to derail the hustlers who today are suffering from shylocks and from predatory lenders, and they are being charged 360%? And you're telling them not to pay money given to them at 8% so that they can go back and pay at 360%. Be humane, be kind. Please allow the people borrowing on the Hasla Fund to also enjoy low interest rates the way you and your families are enjoying. Do not derail those Kenyans who have suffered for long from now accessing money on a digital. Na tukisonga mbele mtazamaji, serikali itatumia mbinu tatu kushusha bei ya vyakula nchini. Rais William Ruto ameeleza kuwa mikakati inawekwa na serikali ikiwa ni pamoja na kuagiza pembejeo na vyakula kutoka mataifa ya nje na kujenga mabwawa zaidi ama zitachangia pakubwa katika kukuza vyakula hapa nchini Kenya. We can proudly cite many achievements and impressive progress made through our own consistent efforts as evidence that our freedom struggle was neither an empty political adventure nor a reactionary born of idle resentment. We gather as a nation
to commune with our forefathers who were long-suffering innocent victims of imperial plunder and colonial oppression, yet also heroic defenders of our inalienable sovereignty and valiant fighters of our freedom. On Jamhuri Day, we celebrate the moment when Kenya proclaimed itself a free democratic republic. It is also a time to reflect deeply on the founding aspirations of our nation. And I want to say, while I move along with you, that in the early moments of this administration, we engaged to ensure that the challenges that millions of Kenyans told us in this campaign, we began the journey to address those challenges. One of the biggest and notorious challenge is the challenge of high cost of living. And it is imperative that we have a clear plan. And I want to tell the people of Kenya, this high cost of living, we are tackling it in 3 phases. Number 1, our first agenda when we came into office is to ensure that we encourage farmers to access affordable fertilizer. And that is why we reduced fertilizer from 7,000 shillings to 3,500 so that we can enable our farmers to be able to enhance their productivity in our journey towards making food affordable in our republic. Our second agenda, and I have said this, is that we are going to import 10 million bags of different assorted types of food, including maize, so that we can close the gap temporarily because of the harvest that was limited in this year's agricultural season, occasioned by climate change and failure of rain. And thirdly, we are now in the process of working with the private sector to ensure that we import 300,000 metric tons of fertilizer for the planting season that is going to come from January going into April. Already, 2 million bags have arrived in the country and 4 million bags are on the way. And I want to assure our farmers that we are going to stand with them to make sure that government provides adequate seed and adequate subsidized fertilizer to make sure that our productivity is enhanced so that we can produce enough food and reduce the challenges of the high cost of living in our republic. The second item that we must tackle is the issue of ensuring that we create enough jobs for the millions of young people in our nation. Apart from what we are doing with the tech community, our housing plan, which we have rolled out in earnest, already we have. Nao vijana takriban milioni 1 watanufaika na ajira kupitia miradi ya kazi kwa vijana, miradi ya teknolojia na pia ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Rais William Ruto amesema mwamko mpya katika teknolojia utawawezesha vijana kubuni nafasi za ajira na vile vile kujiajiri kupitia teknolojia. Gentlemen, are nested in a dense network of reciprocal diplomacy, which helps our agenda to attract investment, forge partnerships, and create markets for our exports and employment for our young people locally and overseas. In the last 3 months, we have aggressively sustained our pursuit of mutual beneficial endeavor with friends and partners all over the world. We have engaged productively with EAC member states, the governments of South Africa, United States, United Kingdom, Spain, Qatar, Germany, and South Korea to scale up bilateral ties and to explore avenues for collaboration in the multilateral space.
We have forged agreements on mobilizing investments and financing in a wide variety of sectors, and we will continue to engage the international community as we implement our plan. Ladies and gentlemen, it is time to innovate our way into the future. It is for this reason that with this Jamhuri, we as a nation are staking our claim by rallying Kenyans to begin the work of designing a world much richer, much safer, and freer than the one we have known. Innovation is frequently associated with technology, and we must avoid the pitfalls of viewing technology and innovation as a preoccupation with things at the expense of people. The most consequential breakthroughs in technological innovation have greatly enhanced human well-being. Among the Innovation Week's champions are the winners of 2022 Holt Prize, Eco Banner, from St. Paul's University, who employed the concept of green and circular economy to produce biodegradable sanitary pads from banana fiber. I have asked the Ministry of Education, in recognition of their innovation, to work with these young innovators on the delivery of our commitment to provide sanitary pads for schools in Kenya. The Kenya Innovation Week attracted large global technology firms whose senior leaders made their way to Kenya to witness firsthand the magnitude of the innovation potential of our Silicon Savannah. We have agreed on partnerships to support local organizations in providing opportunities for young people to acquire training and skills on various aspects of digital productivity. We are also exploring ways of making the benefits of monetization of online activity available to Kenyan content creators on more platforms. I have spoken directly to Meta, the parent company of Facebook, WhatsApp, and Instagram, to monetize content for our digital entrepreneurs that will exponentially multiply their incomes and create employment opportunities for others. I am impressed and encouraged by the power of monetization and remote jobs. This is the way to the future. And I was asking myself, if I was not a state officer, I wonder what the content of my small Facebook page with 2.3 million followers would earn for me daily. As we have witnessed today from the performances that have given us thrilling entertainment, our creative sector is ready with thousands of highly talented and promising young people waiting to seize opportunities to stream high-quality content for monetization. My administration, in that context, will work with all our tech community to ensure that we actualize the monetization that will ensure that these young people get royalties and money for what they are doing in the tech space. On sports, my administration recognizes sports and the arts as a major industry that can employ millions of our youth and help grow our economy. This is why we have moved with speed to get our football back, to protect Kenya's proud athletes' pedigree from doping, and to stream. Na sherehe za Jamhuri, mtazamaji, ziliadhimishwa pia katika kaunti 47 nchini Kenya na kuongozwa na magavana katika kaunti hizo. Na tofauti na hali ilivyokuwa katika uwanja wa Nyayo, ambapo wengi walijaa uwanjani hadi pomoni, katika kaunti mbalimbali idadi ya wenyeji ambao waliweza kujitokeza ilikuwa ndogo zaidi. Tazama.
siegasi hondo minto hotugeke ayanye etole magaga ya utato mbuyamano Twaragereiri oyo ko moire kiara eturagere timuno mu machoge chache na burabu pongezi na e county eche ga gucha. Thank you. Ekere wa agajite marani ikaewe level 5 level 4 ikagajiri 100 bed capacity bagaje bakagaja nduru wakurara asabandingu excellency ka kinaitu to konyo na macho ero ko to agajiri wemo na ndo to agajiri Kenya we shall be happy wemo to agana to kanyole moche lakini Kenya nyaro ko none moche litakola tiki hiyo oranje to konyo nganye likoli house nero yo ba tema kurusi kama marimba traditional dancers, na tunashukuru kwamba baraka tele hapa Mbwembwe Stadium. Tunashukuru gavana pamoja na wageni wako wote kufika hapa. Kumekuwa na baraka na tumeweza kupata baraka ya mvua. Haya, karibuni sana Maringa kutoka. Na mtazamaji, wakati wa maadhimisho ya siku ya Jamhuri hiyo jana, jeshi la Kenya liliweza kuandaa shughuli nzima ambayo inafahamika kama the Trooping of Color, shughuli ambayo huandaliwa wakati wa sherehe za Jamhuri kila mwaka pekee. Na jana iliweza Rais William Ruto aliweza kuongoza shughuli hiyo kwa mara ya kwanza tangu kuchaguliwa kwake kama rais wa taifa hili la Kenya. Wakenya kutoka matabaka mbalimbali waliminika katika uwanja huu wa Nyayo alfajiri na mapema. Dakika chache baada ya saa 3, viongozi wa kisiasa mmoja baada ya mwingine wakafika na kuchukua nafasi yao katika jukwaa maalum. Kwa upande mwingine, gwaride lililojumuisha vitengo vyote vitatu vya majeshi ya Kenya viliingia uwanjani, huku bendi ya mseto ikijiandaa kwa ajili ya kumtumbuiza amiri mkuu wa majeshi. Rais William Ruto alipofika alizunguka uwanja kabla ya kupanda jukwaa lililopambwa kwa ajili yake na baadaye kukagua gwaride lililoandaliwa kwa heshima yake. Kisha baadaye alipanda jukwani na kushuhudia hafla maalum iliyoandaliwa na kitengo cha Kenya Rivals, ambayo ilikuwa inaonyesha bendera ya kitengo hicho katika maonyesho maalum uwanjani. Kwa saa nzima majeshi yalizunguka kwa manjonjo na kuonyesha bendera hiyo. Rais Ruto alipokeza bendera ya rais na ya kijeshi yenye nambari 23 kwa mkuu wa majeshi. Tofauti na mwaka uliopita ambapo rais mstaafu Uhuru Kenyatta aliongoza hafla hiyo akiwa amevalia sare za kijeshi. Maonyesho ya ndege yaliandaliwa huku jumbe za heri njema yakipeperushwa kwenye baadhi ya ndege hizo. Pamoja na kuwa kauli mbiu ya Jamhuri mwaka huu ilikuwa tuungane, tubuni na tujiimarishe, Rais William Ruto ameahidi kuwa serikali yake itakumbatia
matumizi ya teknolojia ili kuweza kurahisisha utoaji wa huduma katika idara mbalimbali za serikali. Baadaye baadhi ya waigizaji wanaotengeneza filamu katika mitandao nchini Kenya waliandaa mashindano ya mbio kuashiria nafasi bora ambayo wamepewa na serikali kutekeleza majukumu yao. Hatimaye ikawa zamu ya muungano wa wanamuziki mbalimbali kutoa burudani kwa wageni walioalikwa. Victor Wanaswa, Mwanzo TV. Na mtazamaji, ni kukumbushe tu kwamba tunaendelea kufuatilia taarifa kadha wa kadha kutoka Afrika Mashariki na pia ulimwengu kwa ujumla, na tutakuwa tunakuletea taarifa. Baadhi ya taarifa ambazo zinaendelea kuchipuka ni bunge la Afrika Kusini linatarajiwa kujadili kuhusiana na ile kesi ambayo inamkabili ama kashfa ambayo inamkabili rais wa taifa hilo Cyril Ramaphosa. Tutakuwa tunaifuatilia kwa karibu. Na pia rais wa Kenya William Ruto ameweza kusafiri kuelekea Marekani, ambapo atakuwa anatoa hotuba kwa kongamano la viongozi wa Marekani na Afrika. Ni kongamano la siku 3. Yote hayo tutakuwa nafuatilia na kuhakikisha kwamba tunakuletea katika taarifa zetu za mwendo wa saa 3 usiku wa leo. Na kufikia hapo sina la ziada ila kuhitimisha Mwanzo Habari kwa wakati huu. Mimi naitwa Victor Wanaswa na kutakia siku njema. Kwaheri kwa sasa.